tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ me sutaṁ ekam samayam bhagava varanasiyam viharati isipatane nigadaye tatra ko bhagava panchavakkiye bhikkhu amantesi dveme bhave antapabhajitena na sevitabba yuchayam kamesu kamasu kallikanu yogo hino gammo potujjaniko anariyo anatta sanhito. හැමෝම සද්ද නගලා ගාත කියමු. සත්හාට වන පාව දුකට ආරේ දෙන මහා දුක මුන්දා Mapanam dimisad ampadasitu sirimat bambasira sehipapisina sariyut mahamugalan pilivelina පිළිවෙත් සරු මහා සංඝගාන සොබනා මුදුනත් වැඳ නාම දිනි දැකි පෙනි සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුඛෝ Sit siri sen maha namudanam sathata van bhav dukata vedanam ditgana duru dukalana dinita sit sato sing nama dimi muni Ampamaning pavasumuni
මෙම හැම දින බාල වයි දැක්විය යුතු තම තාම නැන පාම දැනගත යුතු මම නම දිමි සාද හම් පහදාසිතු සිහිමත් බඹ සිරසෙහි පාපිසිනා සැරියොත් මහා මොග ලන්තිති පෙළීමා පිළිවෙත් සරුමා සංගගාන සොබනු මුතුුණත් වැද නාම ඉමි වැදි පෙළීමා දයට සවසට තෙරුවන් නමදිමි මව්පිය ගුණ වැඩි හිටියන් සලකමි සියලු සතුන් වෙත මෙත් සිත් පතුරමි දිවි ඇති තෙක් මාම දහමෙහි හැසිරෙමි සාදු කවුරු සාදුකාරයක් කවුරු සාදුකාරයක් පවත්වන්න නමස්කාරය කියන්න පන්සිල් සමාදන් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු with the permission of the Mahasangha, dear children, parents, Pinnatuni, today we are having this regular weekly program every Saturday evening, every Sunday evening to mark the rainy retreat. We are having a special blessing puja. You can participate by sponsoring. Also,
taking some special offerings for the forthcoming Katina Pooja, which is going to be the 29th of October. Today, the puja is being sponsored by some of the parents of the Dhamma school, Mrs. Chandi and the family, especially to transfer the merits to the beloved brother Channa Kumarage and also uncle Mr. Amaradasa Kumarage to transfer the merits. Also, Mrs. Gayani and family is sponsoring, being the main sponsor, one of the main sponsors of the day, would like to transfer the merits to Dr. Chanaka Lokuge and also beloved mother of Neil, Mrs. Angela Bowles, to transfer the merits into their good name. Also, one of the main sponsors of the today program, Mrs. Ruanti and family, would like to share the merits with beloved father, Mr. Littleson Cabral, also Mr. Chandrin's beloved father, Mr. Edward Katuawala. One of the main sponsor of the day, Mrs. Ranjula and family, would like to transfer the merits to beloved mother, Mrs. Chitrani Pranandu. Mr. Kushanta and Chamila, also one of the main sponsors of the day, would like to transfer the merits to late beloved father, Mr. Chandasiri Panavanna. Mrs. Gayani and family, also being one of the main sponsors of the day, would like to share these merits to mark the 80th birthday of the beloved father, wishing loving father all the good health and protection, longevity and happiness. All the families who are sponsoring the program this evening would like to share the blessings for all the children, for the success of their education and the protection and progress. All the family would like to share the blessing for the parents, wishing loving, living parents all the good health and happiness. They also would like to share the blessing with venerable monks, wishing them good health and progress of the temple activities. Those are the aspirations of the day that you are hosting this special program. May all these aspirations be fulfilled. As a form of sharing merits, please say sadhu, sadhu, sadhu. Now we are making the Bodhi Pooja Buddha Vandana first, homage to the Buddha Dhamma Sangha. Today, it is a regular evening Vassāna season program, but today is a special day for the children and adults. Normally, it called the World's Children Day. The most beautiful people on this planet. Who are the most beautiful people on this planet? Who are the most beautiful people on this planet? Maybe? Children. They are the most beautiful and they are the most important, because you are the people who are the most loved people in the world. Children. So therefore, you are so special. Today, your day. You are all having a special day
to make yourself why we need a day to bring us together and to reflect our qualities and to cultivate our life into a progress. So that is why we reserve a day to make you more think about yourself. So therefore it is the Children's Day. We are hosting this special program. Therefore you need to be very careful. You need to be very attentive. Give the full attention. Don't do other things. Just make yourself very calm and relaxed. All the parents today and the monks are wishing you all children and the children across the globe. There are so many children sometimes do not have the privileges like yourself. Therefore, may all the children in the world have the protection and good health. Bearing those in our hearts, let us do the puja, offer the puja together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho charana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam buddho bhagavati buddhang jivitang yava nibbanam saranam gacchami Swakkhatu bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipasiko Anaiko paccattam veditappo vinyureti Dhammam jivitang yava nibbanam saranam gacchami Supatipanno bhagavato samvaka sangho Ujjupatipanno bhagavato savaka sangho Nyaya patipanno bhagavato savaka sangho Samiti patipanno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yugani atta purisa pukkala Esa bhagavato savaka sangho Pahuneyo, pahuneyo, dakhineyo, anjali karani. Anuttarang punyakhetang lokassati. Sangham jivitang yava nibbanang saranang. Vandami cetiyam sabbang sappetani supaditita saririka dhatu mahabodhim buddha rupang sakalang sada yassa mule nisinova sabbari vijayang naka Vatto sabbang yutang satta vande tang bodhipadapang imi ete mahabodhi lokanatena pujita aham pite namassami bodhi raja namaksute
ගනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝකදීපං සංබුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදා ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සම්තතින් පූජයාමි මුනිං දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන වේතේන ලබාමි උප්පං විලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ කිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ අට්ඨපානං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ බේසජ්ජං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ තාම්බූලං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ චතුමදුරං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අතිවාසේතුනෝ භන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තියා ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති
ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු. ඊළඟට අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්ම දේශනාව පවත්වන ලෙස අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේට කවුරු සාදුකාරයක් මූලාසනයේ වැඩ සිටින මිල්ටන් කීන්ස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේහි විහාරාධීශවර ශාස්ත්‍රපති අකුරල සමිත පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි විහාරස්ථානයට පැමිණ සිටින ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි අද දවසේ සිංහ මේ වැඩසටහනෙහි ධර්ම දේශනාව සඳහා තෝරාගත් සූත්‍රය අංගුත්තර නිකායේ චට්ටක වර්ගයේහි අනුත්තරීය සූත්‍රය. මේ සූත්‍රයේහි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ දේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන සූත්‍ර අතර මේ සූත්‍රයෙන් අපේ ළමයින්ටත් අපිටත් යම් වටිනා වැදගත් දෙයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අනුත්තරීය සූත්‍රයේහි කරුණු 6ක් පිළිබඳව සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ හොඳම දේ දරුවන්ට කියනෝනේ. මේ දවස්වල ලංකාවේ තියෙන එකක් නේ හොඳම දේ දරුවන්ට. ඒ වගේ මේ වෙලාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ දේ දරුවන්ට තමන්ට කියන අදහස වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය කරුණු 6ක් මේකේ අන්තර්ගත වෙන දැකීම. පළවෙනි කාරණේ දැකීමෙන් ශ්‍රේෂ්ඨම දැකීම කොහොමද වෙන්නේ? දෙවෙනි කාරණේ ඇසීමෙන් ශ්‍රේෂ්ඨම කාරණේ වෙන්නේ කොහොමද? ලැබීමෙන් ශ්‍රේෂ්ඨම කාරණේ වෙන්නේ කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම සිහි කිරීමෙන් ශ්‍රේෂ්ඨම කාරණේ වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම හික්මීමෙන් ශ්‍රේෂ්ඨම දේ කොහොමද ලබා ගන්නෙ කියලා. ඉතින් ශ්‍රේෂ්ඨම දේ කියලා කිව්වහම ඊතර සිහිපත් කරන උපදේශාත්මක වැකියක් තියෙනවා උපනිෂද් ග්‍රන්ථවල බුදුහාමුදුරන්ට කලින් හිටපු මුනිවරු ප්‍රකාශ කරපු ඒවට කියනවා වේදයෙන් පස්සේ තියෙන ඒවා උපනිෂද් ග්‍රන්ථ. ඒ උපනිෂදෙහි කටෝපනිෂද් කියලා තියෙනවා. කටෝපනිෂද් කියන ග්‍රන්ථය. ඒකේ තියෙනවා බොහොම හොඳ උපදේශයක් ළමයින්ට වැඩිහිටියන්ට හැමෝටම වැදගත් වෙන එකක්. සාමාන්‍ය මිනිස්සු වෙන අප වෙතට ශ්‍රේෂ්ඨ දේද ප්‍රිය දේද පැමිණි. ශ්‍රේෂ්ඨ දේද ප්‍රිය දේද පැමිණි. උපනිෂද් මුනිවරයා අපිට යෝජනා කරනවා ප්‍රිය දේ තෝරාගත්තොත් එයා පරම පුරුෂාර්ථ විසින් විනාශ වෙනවා. ඒක ටිකක් හොඳ දාර්ශනික අදහසක් වගේ තියෙන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨ දේ තෝරාගත්ත පුද්ගලයා පරම පුරුෂාර්ථ විසින් දියුණු කරනවා. අධ්‍යාපනයේ ලැබීම ළමයින්ට පහසුවක් නෙමෙයි. නමුත් මහන්සියෙන් කැපවීමෙන් අධ්‍යාපනය ලැබුවොත් ශ්‍රේෂ්ඨ දේ Taman දියුණුවටපත් වෙනවා. ප්‍රිය දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මනසට එන ළමයින්ට අපිට සියලු දෙනාටම විවිධ විදිහේ වෙනස් විදිහේ පැතිවල යන්නේ අපේ මනස ඒක රාශී කරන්න ගියොතින් වෙන පැතිවලට යන වේගය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ළමයින්ට මේ ළමයින්ගේ දහම් පාසලේ ළමයින්ගේ දෙමාපියෝ අද මේ පූජාවේ අනුග්‍රහකත්වය දක්වන ගමන්ම මේ උපනිෂද් පාඨයෙන් ගන්න තියෙන කාරණේ තමයි ළමයින්ට දී යුත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨ දේ. අමාරුයි. නමුත් ශ්‍රේෂ්ඨ දේ ළඟා කරාම ළමයින්ගේ අනාගතයේ ඉස්සරහට පැහැදිලි භාවයට ලස්සන අනාගතයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වෙනවා. පාඩම් කරන්න තිබ්බහම මේ තියෙනවා මේ දුවනවා. ඒක තමයි හැටි. ඉතින් ඒ බවත් මේ අවස්ථාවේ කෙටියෙන් සිහිපත් කරමින් දෙමාපියන්ගේ උත්සාහය ඇත්තටම ශ්‍රේෂ්ඨ දේ ලබා දීමයි. ඒකයි මේ කරන්නේ. ඇවිල්ලා පන්සලට
කටයුත්ත. ඉතින් මේ අනුත්තරීය සූත්‍රයේහි දැකීමෙන් කොහොමද ශ්‍රේෂ්ඨම දේ වෙන්නේ කියලා කියනවා. දෙමාපියෝ හැටියට දරුවෝ දකින්න කැමතිද? ඒක දැකීමක්. ඒ වගේ තවත් ලස්සන දේවල් දකින්න කැමතියි. හැබැයි මෙතන බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රයේ සඳහන් කරනවා දකින්නට හොඳම දර්ශනය ලෞකික ජීවිතයේ ඒ දේවල් දකින්න වගේම ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකු දැකීම බුදුහාමුදුරුවෝ දැකීම ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන්නේ. ඒ වගේම ඇසීම අතර ඇසීම බැලුවහම ළමයින්ගේ කටහඬ අහන්න කැමති, ඥාතීන්ගේ හඬ අහන්න කැමති, දෙමාපියෝ සමග ඉන්න කැමති තියෙනවා. නමුත් ඇසීම අතර හොඳම ශ්‍රේෂ්ඨම දේ හැටියට ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එහෙම නැත්නම් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසෙන්න පුළුවන් ධර්මයක් ශ්‍රවණය කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨයි කියනවා. ඒ අහන දේ නිරෝධයට හේතු වෙන, විරාගයට හේතු වෙන, නිස්සරණයට හේතු වෙන ධර්මයක් නම් නිස්සරණය කියලා කියන්නේ ඈත් වීම, ක්ලේශ ධර්ම වලින් මිදීමට හේතු වෙනවා නම් ඒක ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් හැටියට සලකනවා. ඒ වගේම ලාභානුසය, ලාභය ලැබීම අතර ශ්‍රේෂ්ඨම දේ අපිට භවභෝග සම්පත් ලැබෙනකොට, මිල මුදල් වැඩියෙන් ලැබෙනකොට අපි සතුටුයි. ඒ ලැබෙන්න ඕන ඒ ආදී වශයෙන්. නමුත් මෙතන ලැබීම අතරින් අග්‍රම ලැබීම හැටියට ශ්‍රද්ධා සම්පත්තිය ප්‍රදාන කරනවා. ශ්‍රද්ධාවෙන් පටන් ගන්න ජීවන මඟ සාර්ථක භාවයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම උපස්ථාන කිරීම අතර ශ්‍රේෂ්ඨතම උපස්ථානය වෙන්නේ උපස්ථාන කිරීම. ශ්‍රේෂ්ඨම වෙන්නේ මේකේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා විවිධ අයට, තමන්ගේ ඥාතීන්ට, අම්මා තාත්තට, ඊළඟට තවත් වෙන අයට උපස්ථාන කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨ හැටියට සලකලා තිබෙනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා බුද්ධෝපස්ථානය, ඒ වගේ ආර්ය මාර්ගයට පත් වෙච්ච කෙනෙකුට උපස්ථාන කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨ භාවයට පත් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම සිහි කිරීම අතර ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන්නේ දරුවන් පිළිබඳව සිහි කිරීම හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් තමන්ගේ හිතයිශීන් පිළිබඳව සිහිපත් කිරීම මේ ආදී වශයෙන් අවසාන වශයෙන් ධර්මයේ පිළිබඳව කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨ කාරණාවක් ඇටියට මෙතන සඳහන් කරනවා. අවසාන කාරණය ඉක්මන අතර ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ සීල අනුත්තරීය ඉක්මන දේ අතර ශ්‍රේෂ්ඨම දේ ඉක්මීම, සීලය ආරක්ෂා කර ගැනීම, ඉන්ද්‍රිය සංවර කර ගැනීම, පංචේන්ද්‍රයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම, ඒ වගේම චිත්තානුග්‍රහයට යොමු වීම, සිතේ ඒකාග්‍රතාවය ඇති කර ගැනීම ශ්‍රේෂ්ඨ කාරණාවක් හැටියට සිහිපත් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අලෞකික ජීවිත ගත කරන මේ අය සතුරු භාවයට, සන්තෝෂ භාවයට පත් වේ යුතු ශ්‍රේෂ්ඨම දේවල් මේ අය සකස් කරගෙන දරුවන් සකස් කරගනිමින් ඒ දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමෙන් කටයුතු සිද්ධ කරන අතර වාරයේ දහම් පාසලේ හැටියට මිල්ටන් කීන්ස් බෞද්ධ විහාරයේ ඉගෙන ගන්න පුංචි දරුවන්ගේ දෙමාපියෝ හැටියට ඒ අය අද දවසේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ දරුවන්ට හොඳම දේ ලබා දීමට කටයුතු කරන පිරිසක් හැටියට මේ වෙලාවේදී මේ පින්වතුන් සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. දවසේ දායකත්වය ලබා ගනිමින් මේ සඳහා කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ චන්දි මහත්මිය, එතුමියගේ සහෝදර මහත්මයා වූ චන්න කුමාරගේ මහත්මයා සහ අමරදාස කුමාරගේ මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ගයිනි මහත්මිය ඥාති සහෝදර යමන ડોક્ટર චානල් ලොකුගේ මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම නීල් මහත්මයාගේ මෑණියන් ඇන්ජලෝ මහත්මියට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඒ වගේම රුවන්ති මහත්මිය බලාපොරොත්තු වෙන තමන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේට ලිටල්සන් කබ්‍රාල් මහත්මයාටත්, ඒ වගේම චන්ද්‍රන් මහත්මයාගේ පියාණන් වූ එඩ්වඩ් කකුලාවල මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රංජුලා මහත්මියගේ මෑණියන් චිත්‍රානි ප්‍රනාන්දු මහත්මියට පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම කුශාන්ත මහත්මයාගේ පියාණන් වූ චන්ද්‍රසී අනාවැන්න මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඒ වගේම ගයිනි මහත්මියගේ පියාණන්ගේ 80 වන ජන්මදිනය සිහිපත් කරමින් එතුමාට ආශිර්වාද පැවැත්වීම. විශේෂයෙන්ම සියලු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වීම කියන මේ කාරණාවන්
ඒක රාශී කරගෙන ඒ වගේම සියලු දෙනාගේම දෙමාපියන්ට නිරෝගී සම්පන්නිය චිර ජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම ඒ වගේම විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයට ආශිර්වාද කිරීම කියන කාරණාවන් මුදුන් පමුණුවාගෙනයි මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මේ බුද්ධ පූජාවන් පැවැත්වීමෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඒ වගේම විහාරස්ථානයේ අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් මේ අවස්ථාවේ සකස් කරගනිමින් පූජා කරනවා. ඒ අනුව සෛල ආකාරයෙන් අත්පත් වූ උදාර වූ පුණ්‍ය ශක්තිය බලය නම් සඳහන් කළ පූර්වෝක්ත මියගිය ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා අනුමෝදන්ව සපෙන් සපේටපත් වේවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. හැම දිනාටම නිරෝගී චිර ජීවනය ආයුරාෝග්‍ය ආදී භාග්‍ය ළඟා කරගෙන ජීවිතයේ අවසන ශ්‍රේෂ්ඨම අවබෝධය නිර්වාණ ශාන්තිය ලබා ගන්නට අප හැම දිනාටම හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ උතුම් සිංහල ධර්මානුශාසනාව අද දිනේට නියමිත සූත්‍ර දේශනාව මාතෘකා කරගෙන පවත්වනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ උතුම් ධර්ම දානමය පිනෙන් රැස් කරගත් කුසල ශක්තිය උන්වහන්සේටත් අනුමෝදන් වේවා. උන්වහන්සේගේ ශාසනික කටයුතු ජීවිත අභිමතාර්ථයන් සියල්ලක්ම ඒකාන්ත වශයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ දෙමව්පියන් ශාසනික ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු සියලු දෙනාටමත් මේ ආශිර්වාද සැලසිලා ඒ සෑම දෙනාගේමත් ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන අපි සෙත් පතනවා. Now we are going to do the chanting of blessings, especially during this Vassāna season. We are having chanting of the Dhammacakkappavattana Sutta. We invite you all to join for the chanting of that. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ me sutaṁ ekaṁ samayaṁ bhagavās Varanasiyam viharati isipatane vigadaye tatra ko bhagava pancavakkiye bhikkhu amantesi tve me bhikkave anta pappajitena nasevitappa yochayam kamesu kama sukhallikanu yogo hino gammo tunjaniko anariyo anatta sanghito yochayam atta kilamatanu yogo dukkho anariyo anatta sanghito ete te භික්ඛවේ උබෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අපි සම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය විඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කතමාච සාවික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අපි සම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අවිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මක්ඛෝ සේයති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි අයං කෝසා භික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අපි සම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය
අවිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ මරණම්පි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යං පිච්ඡං ලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිත්තේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා තත්‍ර තත්‍රාබිනන්දිනී සේයති ඉදං කාම තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව හරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයති ඉදං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහීනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතප්පන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං
චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සච්චි කතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාව කීවංච මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනන්න සුවිසුද්ධං අහෝසි නේවතාවාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රක්මකේ අස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝචකෝ මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි අතාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රහ්මකේ සස්සමන බ්‍රහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානංච පනවේ දස්සනං උදපාදී අකුප්පා මේ චේතෝ විමුක්තිය මන්ති මා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝති ඉදම වෝච භගවා අත්තමනා පංච වග්ගියා භික්ඛු භගවතෝ වාසිතං අභිනන්දුන්ති ඉමස්මින් ච පනවෙය්‍යා කරනස්මින් වංජමානේ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්කුං උදපාදී යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං භවත්ති තේච පන භගවතා ධම්මචක්කේ පුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා පාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් උම්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා චාතුම් මහරජිකා දේවා
saddha manussāvesun etang bhagavata bāranasiyang isipatane migadāye anuttaram dhamma cakkang pavattitang appativattiyan samanena vā brahmanena vā devena vā marena vā brahmuna vā kena civa lokasminti Chatum Maharajikanan Devanan Sattang Sutva Tavating Sa Deva Saddha Manussāvesun Etang Bhagavata Bāranasiyang Isipatane Migadāye Anuttaram Dhamma Cakkang Pavattitang Appativattiyan Samanena vā brahmanena vā devena vā marena vā brahmuna vā kena civa lokasminti Tāvating sānam devanan saddang sutva Deva saddha manussāvesun etang bhagavata sāranasiyang isipatane migadāye anuttaram dhamma cakkam pavattitang appativattiyang samanena vā brahmanena vā devena vā marena vā brahmuna vā kena civa lokasminti Yamanang devanan sattang sutva tusita deva sattha manussāvesun tusitanang devanan sattang sutva nimmana rati deva saddha manussāvesun nimmana ratinang devanan sattang sutva Paranimmita vasavatti no deva saddha manussāvesun Paranimmita vasavatti nan devanang sattang sutva Mahabrahma parisajja deva saddha manussāvesun Brahma parisajjanang devanang saddang sutva Brahma purohita deva saddha manussāvesun Brahma purohitanang devanang saddang sutva Mahabrahma deva saddha manussāvesun Mahabrahmanan devanan sattang sutva parittava deva saddha manussāvesun parittavanan devanan sattang sutva appamana bhādeva saddha manussāvesun Appamana bhanang devanan sattang sutva abasara deva saddha manussāvesun abasaranam devanan sattang sutva paritta subhā deva saddha manussāvesun paritta subhanam devanan saddang sutva appamana subhā deva saddha manussāvesun appamana subhanam devanan saddang sutva subhakinnaka deva saddha manussāvesun subhakinnakanan devanan sattang sutva Vehapala deva saddha manussāvesun Vehapalanan devanan sattang sutva Aviha deva saddha manussāvesun Avihanan devanan sattang sutva Atappa deva saddha manussāvesun Atappanan devanan saddang sutva
Sudassa Deva Saddha Manussa Vesum Sudassanang Devanang Sattang Sutva Sudassi Deva Saddha Manussa Vesum Sudassinang Devanang Sattang Sutva Akanitthaka Deva Saddha Manussa Vesum Etang Bhagavata Varanasiyang Isipatane Migadaya Anuttarang Dhamma Cakkang Pavatitang Appativattiyan Samanena va Brahmanena va Devena va Marena va Brahmuna va Kena Chiva Lokasmin ti Ihatena Kanena Tena Murtena Yava Brahma Loka Saddho Abhungacci Ayang ca dasa sahassi lokadhatu samkampi sampakampi Sampavedi appamano ca ularo ohaso loke paturagosi atikkamma devanang devanubhavanti Atako bhagava udanang udanesi Anyasi vatabo kondanyo Anyasi vatabo kondanyoti Iti hidang ayasmato kondanyas Anya Kondanyotve namang ahositi Etena sacca vajjena sottite hotu sabbada Sacca vajjena sabbarogo vinassatu Etena sacca vajjena hotu te jaya mangalang Sambhitiyo vivaccantu sabbarogo vinassatu Mate bhavasvantarayo sukhi digayuko bhava Pavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata Sabba buddhanubhavena sada sotti bhavantu te Pavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata Sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantote Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata Sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantute Nakkatta yakka bhutanang papagga nivarana Parittassanubhavena hantu te sammupaddave Devo vassatu kalena sassa sampatti hetuca Pito bhavatu loko ca aja bhavatu dhammiko Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Homage to the Blessed One, supremely enlightened Lord Buddha. Cha imani bhikkhave anuttariyani katamani cha dassānuttariyang savanānuttariyang
Labānuttariyaṃ Sikkhanuttariyaṃ Parichāryanuttariyaṃ Anussatanussariyaṃ-ti. Dear friends in the Dhamma, today you all are here to listen to a Dhamma talk. If you are here to listen to the Dhamma talk, you need to listen to that. And I am going to ask some questions from that talk. Today we are having this as our regular program for the Vassāna 3 months retreat. 3 months of Vassāna is very important for Buddhists. During that time, whatever you offer, whatever you participate, whatever the contribution, physically or otherwise, financially, or even participation, it bears more blessings. It bears more fruit. In addition to that, as I mentioned before, today the world commemorates the World Children's Day. There was a father. He had a son. He took a map of the world and tore it into pieces and collect all the pieces and gave the son to put the world map together. The son worked very hard to find the right piece to match. You know jigsaw puzzle, yeah? Likewise. Yeah, that's what I'm talking. So what did the father do? He make the puzzle mix up and ask the daughter or the son to put the world, to make the world up. So was the child able to do that? No, why? It's too hard. Then the daddy said, there is a person, a child, other side of that puzzle. If you put the child into the puzzle and then turn that upside down, then you will see the world. Was it easy? To put yourself together is easy, or put the world together is easy? Put the world together is easy than yourself. I know that. Yes. So when you make yourself correct, you make the whole world correct. That is why we take very big effort. We've been taking a lot of hard work to put you right. What happens if you put right? The world become right. What happens if you become not right? The world become trouble. Yeah. So that is why we work very hard. There was a person. One day he stole something. And the mother didn't say anything. Eventually, he became a very big robber. Police caught him, put him to jail for life. You know jail? That's right. Is it a nice place to live? No. That's what I was saying. So why did he put into that? Yes. Why he was stealing something? When he was very little, he stole a pencil from the classroom. His mother didn't say a word.
When he was put into the cage, that jail, his mom went to see him. What did he say? He said, Mommy, if you have stopped me, I would have not been in this place today. So when you are being doing sometimes naughty things, sometimes bad things, when your mommy or daddy try to stop you, don't get upset or grumpy or sad or crying or get upset. Don't you get that? Do you? No. Because they are like showing you a treasure. They are giving you the future so that you will be saved. One day, one of the Burmese doctor said to me to go with him for a conference, medical conference. When he was coming back, he said to me very interesting thing. He said, I brought up 3 children. One is an accountant, one is a doctor, one is a lawyer. They are doing very well. Bhante, I didn't teach much. I asked them to practice to the best of level the 5 precepts. I said to them, no police will come behind you. No trouble will come to you. Nobody will hurt you. If you do what? If you do what? 5 precepts. So therefore, when you are coming to the temple, you are not learning the same thing as you learn from the school. Today, we are going to learn very important discourse delivered by the Buddha. The discourse is called Ānuttariya Sutta. What is the discourse name? Ānuttariya. What is Ānuttariya? The word name, meaning. The meaning of the word is called great. Buddha said, if a person would like to be great, would you all like to be a great person, the greatest person? Anyone here would like to be the greatest person? You want? Who else? You don't want to be a greatest person? I like to be the greatest person. Okay. So now, if you want to be the greatest person, you need to know what you need to do, isn't it? So I'm going to teach you what you need to adopt, what you need to practice, what you need to apply into your life if you want to be the greatest person. How many? Not many, only few. Yes. So if you want to be the greatest person, you need to practice 6 things. How many? 6 things. That's what it's called. That's right. So every year you are applying one thing. Okay. What's your birthday resolution? Right? You are having one at every year. How many things? 6 things. So the Buddha said, if you want to be a greatest person, it's not only the children, even to adult. This is one of the best discourse delivered by the Buddha. Where this discourse is in the Ānuttariya Nikāya. Ānuttariya Nikāya is called numerical discourse. Numerical means numbers. 1, 2, 3 kinds of things were collected in a one section called basket. That is called Ānuttariya Nikāya. How many Nikāyas in the Buddhist teaching? Any children know how many Nikāyas? How many sections in the Buddhism? How many sections? Any adults? How many? How many Nikāyas in the Buddhist teachings? 3. Yes. Tripitaka. In the Sutta Pitaka, how many sections? 3. Yes. So we have Sutra, Vinaya, Abhidharma. That is what we call Buddhism. What is Buddhism? Sutta, Vinaya, Abhidhamma. What is Sutta? The discourses delivered by the Buddha for how long? How many years Buddha were delivering? 45 years. 45 years Buddha delivered
Discourses, how many discourses? How many discourses? Discourses means talks like this. How many? 18,000, over 18,000. Those were collected to a section called Sutta Pitaka. In the Sutta Pitaka, how many sections? There are 5 sections. One is called Digha Nikaya. Digha Nikaya means the discourses delivered in long length. They are called Digha Nikaya. The next one is called Majjhima Nikaya. The discourses in the middle length, put that into that called Majjhima Nikaya. The discourses in the connected discourses called Samyutta Nikaya were put into one section. The numbers, sometimes there are 4, there are 3, there are 5, there are 10. That was called Anguttara Nikaya. What was it called? So I am getting your attention because you want to be the greatest person. It's called Anguttara Nikaya. So it's called numerical discourses. The last one called Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya means minor discourses, short discourses were put into one. Today the discourse, the teaching we are talking about in what section? Anguttara Nikaya. So now you are learning the Buddhism. When you are going away, in that Anguttara Nikaya, Buddha said, Ānuttariya Sutta. Ānuttariya means, Anuttara means, Uttara Anuttara. You become the greater and greatest, best person in the world. Buddha said, there are 6 things that you need to practice. What are the 6 things? Dassana Ānuttariya. Out of the scenes, visions, you need to see the best of the vision, best of the scene. The next one called Savana Ānuttariya. You need to always listen to the things, the best of the world. And then Labha Ānuttariya. You need to get the gains, profits of the best. The next one called Sikha Ānuttariya. Sikha Ānuttariya means you need to get the best training. So you are given the training here. How to sit, how to pay attention, how to meditate, how to say the gathas. So you are giving the best training. The next one is called Paricariya Ānuttariya. That means the best service. The last one, Anussati Ānuttariya, the best contemplation, best recollection. Now, what is the first one? Buddha said that you need to see the best thing. For example, if the world wonders are there, sometimes you were being taken into holidays to see some special places, isn't it? So that is called, you are going to see some special places. Sometimes Buddha said that there are great elephants, great horses, great ocean, great mountains, great waterfalls. When you see those things, what do you feel? You feel nice, amazing, isn't it? At least you have some idea that you have seen something wonderful, cool, yes. So Buddha said, those things are nice, but that does not really makes your life great. Among the things that you need to see, the greatest is, what is the greatest thing that you can see in your life? Seeing the Lord Buddha, seeing the monks or the community of. Can you give an example? Someone has seen the Lord Buddha and has changed the life. Can you give an example? Yes. Angulimala. Exactly. 100 marks. Best answer. Angulimala was the innocent boy.
went to the best grammar school, had the best education, but there was jealous among other children and misled everyone. This innocent boy became a very unfortunate situation. He became a serial killer. And eventually, he saw what? The Lord Buddha. Yes. He had a necklace of how much people has been Being killed, yes. So can you imagine a person's life can put into trouble, but by seeing the Buddha, what happened? His life was changed. There was another person called Chattamanavaka. Have you heard about Chattamanavaka? Yeah. So now you are going to hear some stories to make you really strong, understand that when you really see the Buddha, your life can change. That is why you are coming to the temple. Why you coming to the temple? To see the Buddha Sadhu. What do you mean by seeing the Buddha Sadhu? By learning what Buddha taught. What do you mean by learning what Buddha taught? By practicing it. So, Chattamanavaka was going to have some big trouble. Buddha went into the middle and taught him some gathas. As a result, his life was very, he was turning the problems into a path of gain. So likewise, there was a king called Pukkusati. He was practicing without even seeing the Buddha. He came to see the Buddha. In the middle, he met the Buddha. He was not a normal person. He was a king. He gave up the kingdom, come to see the Buddha. In the middle, the Buddha met him in a place where resting. That was a potter's resting house. There was a potter making pottery. And Buddha was staying there. They met. When he was talking to the Buddha, he realized this is none other than the Buddha. When he saw the Buddha, his life completely changed. He became an enlightened. Yes, he wanted to become a monk, but he couldn't because he had some other problems. So likewise, among the things that the greatest in seeing, what is the greatest person you can see? Coming? Lord Buddha. Lord Buddha. Remember that. If you go and see the Buddha's face every day, your life will be the great. So the first one. The second one is called, you need to listen to the greatest thing every day. Listen to the Dhamma is the greatest thing. What are the things you normally listen to? Some music, some songs, some people gossiping, some people are chatting, some people are talking about useless words. Would that make your life great? What would make your life great? Yes, what would make your life great? Listen to the teachings of the Buddha. Have you heard about someone called Upatissa? Who is Upatissa? Ramin? Was he the king? No, he was one of the disciples of the Buddha called Sariputta. You know the Sariputta? 2 disciples of the Buddha. This Sariputta called Upatissa before become a monk, and he was in search of the truth. He saw a monk. Who was the monk he saw? Called Assaji. When he saw the monk Assaji, that is why Ānuttariya, he was very beautiful, he was very calm, and he said, you look very pleasant. What do you practice? Can you teach some? He said, I am very just new person. I don't know much, but I only know one stanza. He just said the one stanza that make the whole life change. So when you listen to something really special, your life can be great. So what you need to do, second thing to make your life great? Listen to the Dhamma. The third one is called
Labha Anuttariya. What makes your life great is Labha Anuttariya. What is Labha Anuttariya? Labha Anuttariya is, if you are a parent, to have good children is a labha. If the children are bad, what is it? It's alabha. Alabha means lost. Yes. If the parents have bad children, what would happen? Is alabha. Alabha means loss. If the parents has good children, there will be profit. It's called labha. How many of are here good children? How many of are here bad children? Some children don't put their hands thinking that I am all right, isn't it? I don't mind anyway. So likewise, one of the labha is to the parents to have a good children. You know how hard the parents are working to make your everything? Do you know that? How hard your parents working? Do you really know that? Then if you know that, what you should do? Help them, that's right. So one of the labha is for the parents to have good children, and for the children to have good parents is also a labha. What is another labha? If your parents encourage you to come to the temple, if your parents take you into the good education, if your children always advise, don't do this, don't do that, are they bad parents or good parents? Very good. So that's called good parents. If you have a good parents, is it a gain or a loss? It is a loss. Huh? Okay, so that's called the third one, which is called Labha Anuttariya. Another one is, if the wife has a good husband, if the good husband has a good wife, then that is a labha. If the monks has good devotees, it's a labha. If the devotees has bad monks, it's a labha. Yeah, so likewise, Buddha said, in life, we have labha anuttariya, we have alabha as well. So therefore, we need to always associate the greatest gain. Another thing, if you are associating bad friends, who are the bad friends? Bad friends are people have either low or very much the same qualities. Good friends are either similar or higher qualities. You need to always associate the people who, or the friends who has good qualities. So that's called again. The next one is called Sikha Anuttariya. What is Sikha? Getting the right training, giving you the right education at the right time, giving you the right discipline is called Sikha Anuttariya. The next one is called Paricharya Anuttariya. Paricharya means doing the service. You know, when you come to the temple, if you somewhere stand and having chat with others, talking about what is around the world, would that be a service? No. If you clean the temple, if you change the water, if you sit and meditate for a few minutes, then that is the greatest service. If you run around and play in the temple, will that be a service? No. What would you do in the temple? Calm. Yes, be calm and quiet in the temple. That is called service. As many of you said that you are helping your parents at home, doing little chores. How many of you do the chores at home? Some little service at home. Yeah. So that's called Paricharya Anuttariya. What happens if you do those things? What happens if you do these things? Yeah?
your life become great. Nice. Yes. So the last one, Ānuttariya, that means when you are not doing something, your mind works, you need to contemplate things. If your thinking goes on bad things, useless things, will you be a great person? What you need to be repeatedly recollect, either Itipiso Bhagava or some good works, some other important helpful things that will make your life successful. So that is the discourse delivered by the Buddha to make your life a great one. Now you know what make your life great. How many things you need to do? 6. What is the first one? First one is called Dassana Ānuttariya. You need to see the wisest, the best person all the time. Second one, you need to listen to the good things. Third one, you need to be the highest gain. What is the highest gain? To be the best children to the parents and also to be the best parents to yourself. And then Sikha Ānuttariya, get the right education, right training, right discipline. If you are not disciplined, if you are not training, will that be your life become a great? No. So now you know what to do to make your life great. So it's a Children's Day today, and you will follow these teachings of the Buddha, and your life will be a very beautiful one. So that's it for the day. Thank you for listening, and we wish you very successful progress and happy life. Sadhu, sadhu, sadhu. Now let us sit few minutes in meditation. Gently closing the eyes. Letting your whole body at ease and quiet. Gently closing the eyes. Resting your hands on your lap. Let every part of the body relax. No movements. Just letting the mind to be calm and quiet. Keep the mouth gently closed. And then slowly breathe through the nose. In. And out. Not making any noises. Just gently breath in. Gently breath out. Don't make noises. Just let the normal air slowly goes in. Slowly goes out. Then, so like you relax your body, relax your mind by bringing a gentle smile onto your face.
Let that smile relax the muscles in the face and extend it to the whole body to make your whole body cool, calm, and collected. 3 C's: cool, calm, and collected. Remember the World's Children's Day in meditation, the 3 C's. Seek from the children, 3 C's: cool, calm, collected. Then say a few sentences for the loving kindness, metta bhavana. Very gently say after me: may I be well, may I be happy, may I be calm, may I be peaceful. As I am, may my parents, family, and all beings be well, be happy, be calm, be peaceful. And sit 1 minute in really good meditation, very silent, the really good meditation for 1 minute. Now very gently bring your palms jointly together and slowly open your eyes. Let the light slowly come in. Even though your eyes are open, don't get lost in the external world, running around, jumping around, living mindlessly, carelessly. Always remember you are in the temple and you maintain your best discipline. To finish our practice of meditation, let us say 3 times. Sadhu. Now, finally, we share the merits with today's main sponsors who enable us to have this special program for today. We are very grateful for those who have taken the sponsorship today. Dhamma Dana is the highest form of Dana.
So today, Mrs. Chandi Kumarage and family took the sponsorship and they would like to share the merits with the brother, Mr. Channa Kumarage, and also Mr. Amaradasa Kumarage. May they share the merits. Also, Mrs. Gayani and Mr. Neil has taken the sponsorship today, would like to share the merits with Dr. Chanaka Lokuge and also beloved mother, Mrs. Angela Bowles. May they share these merits. Also, Mrs. Ruanti and Mr. Chandrin Katuavala has taken the sponsorship today to share the merits with two fathers, Mr. Littleson Cabral and also Mr. Edward Katuavala. May they share our merits today. Also, Dr. Ranjula and the family taking the sponsorship today to share the merits with late beloved mother, Mrs. Chitrani Pranandu. May the mother share the merits of this noble ceremony. Also, Mrs. Chamila and Mr. Kushanta would like to share these merits with beloved father, Mr. Chandasiri Panavella. May he share the merits. Also, Mrs. Gayani would like to share the blessings for the beloved father on his 80th birthday. May loving father have a happy birthday with good health and longevity. They would like to dedicate this blessing for the benefit and the success of all the children, parents, and all those who are participating today. So today is a special program, isn't it? Was it the same program? No, today is a special program. And the families who are sponsoring today would like to wish you all for coming, participating this. So many people has come today and they are very grateful. And so they would like to share all the blessing for the monks and all in the community. So we look forward to see you next week as well. And also please keep the date 29th of October, our annual Katina ceremony. And we invite you all to participate that very special program as well. Now to finish our program for the day, please keep the palms together to get the final blessings. Abhivadana Silissa Nichang Vadhapachayino Chattaro Dhamma Vadhanti Ayuvanno Sukangbalang Ayurarogya Sagga Sampatti Mevacha Ato Nibbana Sampatti Minate Samijjatu. You can quietly come and get a blessing thread. How are you? Good. Did you like the program today? Yeah, I never have one of those. Never had one of those. I love that program. Love that program. Yeah. Did you learn something today? Wow, I learned something about Buddha. Oh, thank you. Go and have some sandwich, yeah? Those are my sandwiches. Huh? Those are my sandwiches. Oh, you are not going to share with others? Let's see. Good luck, huh? So wish you all the blessing to have a good luck. Saranai. Master, how are you? Hello. Did you like the program today? What? You like it? You don't like it? What did you learn today then? Should I print this one?
done with children to the parents. Very good to see you. Good to see you too. Good ceremony, do Deva. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evam me sutam ekam samayam bhagava Varanasiyam viharati isipatane migadaye tatra ko bhagava panchavaggiye bhikkhu amantesi dve bhikkhave anta pabjitena na sevitabba